Hello, my dear students in grade 5. I hope you're keeping fine. It's time for us to start our English lesson once again. Grade 5 එකේ මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් අදත් ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙලා ඉංග්‍රීසි පාඩම පටන් ගන්න ලෑස්ති. Today we are going to start another lesson. Now we have started unit number 5 in our pupils book. දුවලා පුතාලාගේ pupils book එකේ unit number 5 අපි දැන් පටන් අරගෙන lessons කීපයක් අපි කරලා ඉවරයි. නේද පුතේ? What is our unit number 5? It's all about let's enjoy sports. අපි sports ගැනයි කතා කරන්නේ අපේ unit number 5 එකෙන්. Now we have completed 6 lessons in our unit number 5. අපි පාඩම් 6ක් කරලා ඉවරයි. We have come a long way. We have spoken about some special sports that we play. Then we spoke about our national netball team. I hope you can remember. Then we spoke about marathon karu, a lucky loser in our lesson number 3. Can you remember? Yes. So we have spoken about so many things in our lessons. So today we are going to start lesson number 7. Alright? අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරලා ආවේ පුතේ. දැන් පාඩම් 6ක් අපි ඉවර කරලානේ තියෙන්නේ. පළවෙනි පාඩමෙන් අපි ගොඩක් ස්පෝර්ට්ස් ගැන කතා කරා. දුවලා පුතාලා සෙල්ලම් කරන්න කැමති නේද? අපි ස්පෝර්ට්ස් 7ක් ගැන කතා කෙරුවා. එතකොට අපි netball team එක ගැන කතා කරා lesson number 2 එකෙන්. Can you remember? එතකොට lesson number 3 අපි lucky loser කියලා marathon කරු ගැන කතා කරා. Now all these lessons are related to sports. So because our unit number 5 speaks to us about sports, all these lessons will teach you something about sports. So today we are going to learn in our lesson number 7 something called action words. Action words. Now in grade 3 and grade 4, actually we have spoken about these things. අපි grade 3 එකේ grade 4 එකේ මගේ දුවලා පුතාලා දැන් අද 7 වෙනි පාඩමෙන් lesson number 7 එකෙන් පුතේ අපි action words ඉගෙන ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ මොනවද? මගේ දුවලා පුතාලා හොඳටම දන්න දෙයක්. අපි verbs කියලා ඉගෙන ගත්තා. මතකයි නේද පුතේ? ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපද. අපි ක්‍රියාපද තමයි පුතේ මේ English වලින් verbs action words කියලා අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Now in our lesson number 7 we are going to talk about some action words that are related to our unit number 5, that is sports. Right? So let's start our lesson because we have to learn something very important. I will tell you how to use these action words properly, and then we are going to learn how to write these words because there are little changes when we write these action words. So you will learn all of those things in our lesson number 7 today. So what is our lesson? It's action words, and we are going to start it now. Unit number 5, lesson 7, action words. Come, let's start. Right. Now here your happy cloud has come once again. Duwala putalage happy cloud deka. I hope you have your pupils book and your workbook because we have to do our workbook activities at the end of the lesson. So don't forget that. I know that you're ready with both books and you have to turn to your happy cloud in your lesson number 7 in unit number 5. Okay, now take a look at our happy cloud. It is happy today and we have some new words related to our lesson and we are going to use them right throughout our lesson today. ඔන්න දුවලා පුතාලගේ happy cloud එක නේද පුතේ? දැන් ඔන්න පොත් අරගෙනනේ මගේ දුවලා පුතාලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ නේද? හැමදාම ඔන්න ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකට අපි එනකොට pupils book එකයි workbook එකයි අරගෙනයි මගේ දුවලා පුතාලා එන්නේ. අපි පාඩම අවසානයේදී workbook activities කරනවානේ. ඉතින් පුතාලා ඔන්න දැන් ලෑස්ති. ඔන්න අපේ happy cloud එක තියෙනවා. දැන් අලුත් words ටිකක් අපි ඉගෙන ගන්නවා. අපි ඒක lesson එක පුරාවටම අද ඒ words ගැන තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. Right? Okay. Now let's take a look at the words. Right, so the first word that we are going to talk about is kicking. Right, so as I told you, now we are talking about doing words. අපි කරන දේවල් ක්‍රියාපද නේද පුතේ? එතකොට ඔන්න දැන් පළවෙනි වචනේ අපිට kicking. So now what is this kicking?
මොකද්ද පුතේ කික් කරනවා කියලා කියන්නේ? අපි පයින් ගහනවා කියලා කියන්නේ. බෝලෙට අපි පයින් ගහනවට කියන්නේ අපි කික් කරනවා කියලා. We hit the ball with our foot. කකුලෙන් පහර දෙන එකට තමයි අපි කියන්නේ kicking කියලා. Right? The second one, batting. Batting කියන්නේ මොකද්ද? ඔන්න මගේ පුතාලා දන්නවා. ක්‍රිකට් ගහනකොට අපි බැට් කරනවා කියන්නේ පුතේ. බැට් කරනවා. අපි බැට් කරන එකට කියන්නේ බැටිං කියලා. ඒ කියන්නේ පිත්තෙන් අපි බෝලෙට පහර දෙන එකට තමයි කියන්නේ බැටිං කියලා. So that is something that we do. Isn't that so? අපි කරන දෙයක් නේද පුතේ? Kicking, then batting. Right. Next one. Passing. Pass කරනවා කියන්නේ passing the ball. අපි ball එක තව කෙනෙකුට දාලා pass කරනවා. Now pass the ball කියනවා නේද? දාන ball එක එක්කෙනෙකුගෙන් අනිත් කෙනාට මාරු කරනවා. Right. Next one. Hitting කියලා කියන්නේ පුතේ පහර දෙනවා. Hitting. දැන් batting කියලා කියන්නේ අපි bat එකකින් ගහන එකටනේ. bat එකෙන් අපි cricket ගහනකොට අපි කියනවා batting කියලා. But hitting කියලා කියන්නේ අපි වෙන විදියකට පහර දෙනවා. දැන් තව පහර දීලා කරන ක්‍රීඩා අපේ තියෙනවනේ නේද පුතේ? We will talk about all those things in our lesson. So hitting is something different and batting is something different. Next one. Skipping. What is skipping? We use a rope and we skip. අපි ලණුවක් ආධාරයෙන් පුතේ skipping rope එකක් ආධාරයෙන් අපි පනින්නේ. skipping කියලා කියන්නේ පනිනවා කියන එකම තමයි. හැබැයි අපි ඒකට rope එකක් පාවිච්චි කරනවා. ලණුවක් පාවිච්චි කරනවා. skipping rope එකක් කියලා මගේ දුවල පුතාලා අහලා ඇති නේද? එතකොට අපි skip කරන්න අපිට skipping rope එකක් පාවිච්චි කරනවා. Next one. Throwing කියලා කියන්නේ විසි කරනවා කියලා එක පුතේ. දැන් අපි sports, we are talking about sports. So throwing, you throw the ball. Throwing. විසි කරනවා ball එකක් අපි අනිත් කෙනාට throw කරනවා. We throw the ball. විසි කරනවා කියන එකට තමයි throwing කියලා කියන්නේ. Next one. Riding. මොකද්ද පුතේ riding කියලා කියන්නේ? පදිනවා. Bicycle පදිනවා නේද? අපි riding a bicycle කියලා කියනවා. So riding means අපි bicycle පදිනවට කියනවා අපි riding කියලා. Right? So now let's take a look at the words once again. Kicking, batting, passing, hitting, skipping, throwing and riding. Right? Now children, when you look at these words, then දුවල පුතාලා මේ වචන වලට ඇහුම්කන් දෙනකොට දුවල පුතාලාට ඇහෙනවා kicking. අපි ing කියන sound එකෙන් ඉවර කරන්නේ. Batting, ing, batting. Passing, pass, ing කියන sound එක අපිට ඇහෙනවා. Hitting. So we end the word with ing sound. Skipping. Again you heard the ing sound. Throwing. විසි කරනවට අපි කියනවා throwing කියලා. ing sound. Riding. So now at the end of all these words, we have used ing. Can you see? Ing and ing. ing. So now we are going to talk about this using ing at the end of our lesson. Okay, now first now especially children, you have to remember you need to study these spellings. දුවලා පුතාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වචනවල spellings පාඩම් කරගන්න ඕනේ පුතේ. ලේසියෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන් එතකොට. It's a must. You have to study the spelling. Now you can see there are some changes in these words. So I'm going to talk about it. I will teach you how to add this ing to the words and form the words properly
properly and not make any spelling mistakes when you do your writing. So keeping everything in mind while using these words, we will move on with our lesson and we will talk about these words separately because they are action words. යමක් ක්‍රියා කරන වචනයක් පුතේ. ක්‍රියාපද අපි මොකක් හරි දෙයක් කරනකොට ක්‍රියාවක්නේ අපි කරන්නේ. Now kicking is something that you do. අපි කකුලෙන් ගහනවා කියන්නේ ක්‍රියාවක් නේද පුතේ? එතකොට අපි ක්‍රියාපද doing words, action words කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ වචන. So most of the time action words have ing at the end of the word. So now before we move on to that, we will take a look at these words separately and I want you to take your pupils book because we are going to take a look at the pupils book, the pictures in the pupils book in lesson number 7. So come, let's move on to that and we will see what it is all about. Okay, now our first word in the cloud, the happy cloud, was kicking. ඔන්න පුතේ දැන් බලන්න kicking කියලා කියන්නේ පාදයෙන් පහර දීම. Now you can see this picture very clearly. Now sometimes when you look at your pupils book, there are little drawings that you see. They are very sweet, they are very interesting pictures, colorful pictures, but now you can see what this word really means. ඇත්තටම මොකද්ද පුතේ මේ kicking කියන්නේ? මෙන්න මේ විදියට කකුලෙන් ගහන එකට තමයි kicking කියලා කියන්නේ. දුවල පුතාලා දැන් පොතේ තියෙන පිච් එකෙන් පුංචි දුවල පුතාලා සෙල්ලම් කරන පින්තූරුනේ තියෙන්නේ. ඔන්න පුතේ කකුලෙන් පහර දෙන එක මෙන්න මේ විදියට අපි කකුලෙන් ගහනවට තමයි kick කරනවා කියන්නේ. When we play football, we kick. Football අපි කකුලෙන් සෙල්ලම් කරන්නේ නේද පුතේ? So when we play football, we have to kick the ball. අපි කකුලෙන් පහර දෙනවා අපි football කරනකොට. So here, this is what is called kicking. How do we spell the word? K-I-C-K-I-N-G. K-I-C-K-I-N-G. So you have to learn the spelling. Now you will see your picture in the pupils book like this. Now here see. In the pupils book you have a picture like this, right? Where it shows they are kicking the ball. They are kicking the ball. Now I hope you can remember we spoke about these words. When we have they, we have to say are. They are kicking the ball. They are kicking the ball. දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ පුතේ මෙතන එක්කෙනෙක් නෙමෙයි නේද? එතකොට දෙන්නෙක් ඉන්නකොට අපි කියන්න බෑ he is kicking the ball කියලා. They are kicking the ball. So can you see the word here? Kick-ing. K-I-C-K-I-N-G. They are kicking the ball. So you have to read the sentence like that. They are kicking the ball. So that is the picture that you have for kicking. Next one, batting. Now as I told you, batting, we see in the sport cricket, batting. පිත්තෙන් පහර දෙනවා. පිත්තකින් පහර දෙනවා පුතේ. බැට් කරනවා කියලා කියන්නේ පිත්තෙන් පහර දී. බැටිං කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ ක්‍රිකට් වලනේ නේද? බැටිං බැට්ස්මන් කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට එයා බෝලෙට පහර දෙනවා මොකෙන්ද? මෙන්න මේ cricket bat එකෙන්. So we say batting. බෝලයට පිත්තෙන් පහර දෙන එකට අපි කියන්නේ බැට් කරනවා කියලා. This is batting. Now can you see? He uses his bat to hit the ball. Batting. So this is what we call batting. How do we spell it? B-A-T-T-I-N-G. B-A-T-T-I-N-G. Oh, now look at the picture here. Now this is what you have in your book. He is batting. He is batting. He is only one person. So at that time we use is. He is batting. So can you see? Batting, the word batting. B-A-T-T-I-N-G. Okay, right. Let's take a look at the next word. Passing. Passing. What is passing? මොකද්ද පුතේ passing කියලා කියන්නේ? වෙනත් කෙනෙකුට බෝලය අපි මාරු කරනකොට අපි තව එක්කෙනෙක්ට බෝල් එක පාස් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකයි පුතේ. You pass the ball. තව කෙනෙකුට ඔයාගේ අතේ තියෙන බෝල් එක වෙන කෙනෙකුට අපි දාලා පාස් කරනවා. So you give your ball to someone else. වෙන කෙනෙකුට අපේ බෝල් එක අපි පාස් කරනවා. Right? So passing. P-A-S-S-I-N-G. P-A-S-S
ing, passing. Now this is the picture, right? Now let's take a look at your pupils book. You can see that picture. They are passing the ball. ඔන්න පුතේ අපි ඉස්සල්ලත් they තියනකොට අපි කියලා කිව්වේ. අපි they තියනකොට is කියලා කියන්නේ නැහනේ. පුතාලා දුවලා ඉගෙන ගත්තා නේද? grade 4 එකේදී අපි මේ lessons ඉගෙන ගත්තා. They are passing the ball. I hope you can remember. Okay? They are passing the ball. මෙන්න බලන්න පුතේ. එක්කෙනෙක් තව එක්කෙනෙක්ට ball එක දානවා. She is trying to catch the ball. Right? One person has thrown the ball to her and she is going to catch it. They are passing the ball. තව කෙනෙකුට ball එක pass කරනවට අපි කියනවා passing the ball. Next one. Throwing. Throwing the ball. විසිකිරීම. විසි කරනවා. Now these are the words that we use in sports. Right? We are talking about sports and these are the words that we use. So throwing the ball. විසි කරනවා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ නේද පුතේ අපි ball එකක් කොහොමද විසි කරන්නේ? ඔන්න ඔහොම අපි ball එක විසි කරනවා. So throwing the ball. Now in sports we not only throw the balls. අපි විසි කිරීම කියන වචනය පුතේ throwing is not only used only to throw a ball. Now here see, this is throwing a ball. You throw the ball like this, and when you play basketball you throw the ball. When you play netball you throw the ball. Okay, but there are other sports that throwing is involved. Let's take a look at that. Throwing, right? Throwing. 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 Now it's not only the balls that we throw. Okay, now let's take a look at this. There are other throwing sports. Throwing the hammer. පුතාලා අහලා තියෙනවද? මිටිය විසිකිරීම කියලා ක්‍රීඩාවක් තියෙනවා. Throwing the hammer. ඒ කියන්නේ අපි ගෙදර පාවිච්චි කරන hammer එක වගේ එකක් නෙමෙයි. Right? Now this is called throwing the hammer. All right? And then here we have discus throw. කවපෙත්ත විසිකිරීම කියලා අපි කියනවා. සිංහලෙන් නේද පුතේ? මගේ දුවලා පුතාලා සමහර විට අහලත් ඇති. කවපෙත්ත විසිකිරීම මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි පුතේ කවපෙත්ත කියන්නේ. discus එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකට. Right? So that is throwing. You throw it. Now can you see, you take the hammer and then you hold it tight and then you throw it. So that's a game. At Olympics also you play these sports. So discus throw. Discus throw is this, that all these sports in the throwing activities are involved. Next one, shot put. We call this sport shot put. යගුලිය විසිකිරීම කියලා කියනවා. ලොකු යකඩ බෝලයක් විසි කරනවා මගේ දුවලා පුතාලා දැකලා ඇති. You must have seen, right? So this is shot put. Now all these are played at the Olympics. Now we spoke about Olympics. Can you remember? In our lessons we spoke about the special symbols in Olympic games. So at that time you saw different sports, and now these three sports are specially the throwing events. Right? The throwing, අපි මේවට throwing events කියනවා පුතේ. විසිකිරීමක් එක්ක තමයි මේ sports අපි කරන්නේ. So throwing, the word throwing is used for all these three events. Now here, can you see? In your book you have the picture. He is throwing the shot put. Now you saw the picture, right? The way they, in our earlier slide, you saw this. This is the shot put, and in your pupil's book picture, this is the picture that you have for throwing. He is throwing the shot put. He is. Now here they have not used the word are. We don't say he are. We say he is. He is throwing the shot put. How do we spell the word throwing? Throwing. Throwing. Right? This is the picture. Let's move on to our next one. Okay. Hitting. Hitting. දැන් පුතේ hitting කියන්නේ මොකද්ද? පහර දෙනවට. Right? There are different games that hitting is involved. Now this is not batting. අපි bat කරේ cricket ගහනකොට නේද පුතේ? This is hitting. Now here see, how do we use the word hitting, the doing word hitting in our sports? When we play baseball, we use a bat like this and we hit the ball. So at that time, we don't say batting.
That is involved only in cricket. But baseball is a sport which hitting is involved using a bat. Then there are racket sports. Can you remember the racket sports that we spoke about? Badminton, tennis, table tennis. They all are played with a racket hitting the ball. hitting, hitting the ball. So hitting is involved in all racket sports. අපි racket එකක් පාවිච්චි කරලා play කරන games වලට පුතේ අපි මේ පහර දෙනවනේ අපි racket එකෙන් නේද? අපි shuttlecock එකට නැත්නම් tennis play කරනකොට නම් tennis ball එකට එතකොට table tennis නම් ඒ ping pong ball එකට අපි පහර දෙනවා. So that is called hitting. So the word is used hitting to say that these sports are involved, the word hitting, right? That is baseball, badminton, tennis and table tennis, right? The next one. You have the picture for hitting. They are hitting the shuttlecock. Now when we play badminton, I hope you can remember in our first lesson, we spoke about the equipments that we use for badminton. Right? So they are hitting the shuttlecock. Now we have two girls here who are playing badminton. So they are hitting the shuttlecock. You have to hit the shuttlecock with the badminton racket. Hit. අපි ඒකට ගහනවනේ නේද? shuttlecock එකට අපි පහර දෙනවා. ඒකට ගැහුවාම තමයි ඒක යන්නේ. So they are hitting the shuttlecock over here. Then we have the word riding. Riding. මොකද්ද පුතේ riding කියලා කිව්වේ? පැදගෙන යාම. පැදගෙන යනවට අපි කියනවා riding කියලා. We ride the bicycle. අපි bicycle එකක් කොහොමද පුතේ යන්නේ? අපි bicycle එකක් අපි පැදගෙන යනවා නේද? අපි bicycle එකක් drive කරනවා කියන්නේ නෑනේ අපි. We say riding a bicycle. We don't say we drive a bicycle, okay? So riding, the word riding, R-I-D-I-N-G. Riding is used to say that you are riding a bicycle. Now children, we use the word to say riding a horse. Let's take a look at this picture. Riding a horse. අපි කියන්නේ අශ්වයෝ පදිනවා කියලා නේද පුතේ? අපි අශ්වයා drive කරනවා කියන්නේ නෑනේ. We don't say driving a horse. We say riding a horse. So when there is when you get on the horse and when you make the horse walk or run, we say we are riding a horse. R-I-D-I-N-G. So we can ride a bicycle or we can ride a horse. So that is what you see in the picture. Now in your pupil's book, he is riding a bicycle. He is riding a bicycle. So the word riding, R-I-D-I-N-G, riding a bicycle. You can either say riding a bicycle, riding a horse. So that is the picture that we have to show riding, to speak about the word riding, R-I-D-I-N-G. Then the next one. Skipping. Skipping. ලනුවක් ආධාරයෙන් පනිනවා. Skipping. Now skipping is something that is very similar to jumping. අපි පනිනවනේ පුතේ කොහොම හරි මෙතන කරන්නේ අපි පැනීමක් නේ. So when we take a skipping rope, අපි මෙන්න මේකට කියන්නේ skipping rope එකක් කියලා. නේද පුතේ? පොඩි ලණුවක් ආධාරයෙන් අපි skipping rope එකක් හදාගන්නේ. So when we do skipping, we need to use a skipping rope. So you see in the picture how we do the skipping. Now let's take a look at the word skipping. S-K-I-P-P-I-N-G. Skipping. Skipping කියලා කියන්නේ ලණුවක් ආධාරයෙන් පනින එකට. Skipping rope එකක් ආධාරයෙන් අපි පනිනවා. Now let's take a look at this. She is skipping a rope. She is skipping a rope. She is. එක්කෙනයි මෙතන ඉන්නේ නේද පුතේ? They are skipping කියන්නේ අපි දැන් මෙතන අපිට they are කියන ගොඩක් දෙනෙක් නෑනේ පුතේ. We don't say she are skipping. That is wrong. She is skipping. S-K-I-P-P-I-N-G. Skipping a rope. Okay, she is skipping a rope.
Right, now we spoke about the action words that we saw in a happy cloud. අපේ happy cloud එකේ තිබිච්ච action words දැන් මගේ දුවලා පුතාලා pictures එක ඔන්න බැලුවා. Now we are going to actually learn how to write these action words because there are some differences in the action words that we have learned in our lesson today. දැන් පුතේ අපි මේ verbs ඒ කියන්නේ action words අපි ලියනකොට දැන් මගේ දුවලා පුතාලාට ටීචර් පින්තූරු එක්ක අපි Facebook එකේ තිබ්බ pictures එක්ක ඉගෙන ගත්ත happy cloud එකේ තිබිච්ච action words ගැනයි අපි කතා කරේ. දැන් ඔන්න පුතේ අපි මේ action words ලියනකොට අපි සමහර වචනවල අපි ලියන විදිහේ වෙනසක් තියෙනවා. අපි ඒ දේවල් කොහොමද ලියන්නේ කියලා දුවලා පුතාලා දැන් ටීචර්ත් එක්ක ඉගෙන ගන්න යනවා. So when we write our action words we use ing. As I told you when we did the happy cloud, right? So now we will move on with our next few slides and we will see how we are going to write the action words and the differences in the way that we write them. So I want you to take your the book that I always ask you to keep with you. I always tell you to keep an extra book with you so that you can jot down whatever little things that I tell you, the important things, and when we write the words to concentrate on the spelling. So you can maybe take that book and you can listen carefully and learn the lesson with me. Come, let's see how we are going to write the verbs, action words. Okay, next one. Action words. Okay, they are verbs. ඒ කියන්නේ පුතේ ක්‍රියාපද. දැන් ඔන්න අපි අපේ lesson එකේ ඉගෙන ගත්ත වචන ටික ගැනයි දැන් දුවලා පුතාලා මෙතන කතා කරන්නේ. Now can you remember the word kicking, batting, passing, hitting, throwing, riding, skipping. ඔන්න අපි ඒ වචන හත් තමයි මෙතනදී දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත්තේ. Kicking, passing, batting, hitting, throwing, riding and skipping. Now can you see children, in all these words as I told you, we have the ing at the end of all the words. අපි පුතේ ing කියලා නෙමේ words අපි ඉවර කරුවේ නේද? Kick ing, bat ing, pass ing, hit ing, throw ing, ride ing, skip ing. එතකොට අපි ing කියන ෆෝම් එක මේ words වලට අපි එකතු කරගෙන තියෙනවා. දැන් මගේ දුවලා පුතාලාට පේනව නේද? ඔන්න බලන්න අපි kick කියන වචනෙට ing එකතු කරපුවාම kick ing වෙනවා. Kicking. අපි words pronounce කරනකොට අපි kick ing කියලා කියන්නේ නැහැ. We put the two words together and we say kicking, right? So you have to add ing to all these verbs. Then it becomes a doing word. Kick and ing becomes kicking. Bat and ing becomes batting. Pass and ing becomes passing. Hit and ing, it becomes hitting. Throw and ing becomes throwing. Ride and ing becomes riding. Skip and ing becomes skipping. Okay, now when you look at these words you can see how these words are formed. At the end of the word you have to add ing. අපි ing කියන අකුරු තුන එකතු කරලා තමයි පුතේ මේ වචන kicking, skipping, hitting, throwing වගේ doing words විදියට අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. So now we have something very important to learn in our action words today. Come, let's see. Let's move on to our next slide and we'll see what else we are going to learn. Something very important to you here. Right. Now, children, when you saw these words, kicking, passing, throwing, දැන් බලන්න පුතේ ඔන්න අපි මේ ස්ලයිඩ් එක ආපහු බලලෙමු පුතාලට. දැන් බලන්න පුතේ kick-ing. We have the word kick and we have the word ing and we straight away write kicking. දැන් බලන්න kick කියන word එකත් අපිට මෙතන තියෙනවා. ing කියන word එකත් අපිට මෙතන එහෙම්මම තියෙනවා. We have kick, kick
and we add ing and that becomes kicking. ඒ වචන දෙක ඒ විදිහටම තියෙනවා. Next one. Bat ing. ඔන්න බලන්න පුතේ bat කියන වචනේ මෙතන තියෙනවා. Bat කියන වචනේ මෙතනත් තියෙනවා. ing. Look at this ing. And the ing is also here. But there is another extra T letter here. තව වැඩිපුර T අකුරක් තියෙනවා. ඔන්න ඔතන අපිට වෙනසක් තියෙනවා ලියන විදිහේ. නේද පුතේ? ඇයි එහෙම උනේ? දැන් අපි kick in කියනකොට අපි හරියටම KICKING. We did not add another extra letter K there. Right? But when we write batting, we have put another extra T letter. Let's take a look at our next word. Passing. Now here see, we have the word pass and we have the word ing. Now look at this. Passing, passing. ඔන්න බලන්න පුතේ. ඔන්න කිසිම වෙනසක් නැතුව අපි එකම විදියට passing කියන එක ලිව්වා. Next one. Hitting. Hit. We have the word hit here. ing. We have the ing. But then again we have another extra T letter. Right? So we will talk about that. Next one. Throwing. Throw. ing. We have throw and we have ing. So there is no difference. වැඩිපුර අකුරු එකතු කරලා නැහැ. අපිට තියෙන වචන දෙකම විතරයි ඔන්න එතන තියෙන්නේ. දැන් අපි kicking කියනකොට අපිට එහෙම problem එකක් නැහැ. When we say passing, we did not have a problem. Throwing, we did not have a problem. Next one, riding. Now look at this. Ride, R-I-D-E. And then we have ing. Now here we have the ing and we have only rid from the word ride. The letter E is not there. Why is that? Oh, we are going to talk about that as well. So keep that in mind. The last one. Here see. Skip ing. Unna putte balanna antima එක. Skipping. Here. Now we have the word skip, S-K-I-P. Oh, then we have ing. What about this extra letter P? Oh, තව letter P එකක් දාලා. ඇයි අපි ඒ ගැන තමයි ඉස්සරහට කතා කරන්නේ. Now we are going to learn why all these differences are being made. ඇයි මේ වෙන වෙන විදියට ලියලා තියෙන්නේ. Let's look at the next slide. As I told you, now the word kicking, passing and throwing, they don't have any extra letters or they don't have any letters missing. නේද පුතේ? දැන් අපි kick in කියනකොට ඔන්න බලන්න කෙලින්ම kicking කියන වචනේම තියෙනවා. KICKING. Passing, passing. Throwing, throwing. දැන් ඔන්න මේ වචනවල අපිට වඩු වෙලත් නැහැ අකුරු වැඩිපුර එකතු වෙලත් නැහැ. So when we write words like this, we do not add or we do not cross out any letter. දැන් ඒ ටිකේ අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Now next we have here kicking, batting, passing, hitting, throwing, riding and skipping. Right, now we don't have any problem in the word kicking. We don't have a problem in the word passing. We don't have a problem in the word throwing. But we have problems in the word batting, hitting, riding and skipping. Why is that? Because when we say batting, we have an extra T. When we say hitting, we have an extra T. When we say skipping, we have an extra P. And when we say riding, the letter E is missing here. So there is something that you have to learn. So now let's move on to our next slide. Oh, now here see. We have the word bat and ing, but it becomes batting with another extra letter. ඇයි පුතේ? දැන් බලන්න batting කියනකොට තව වැඩිපුර T එකක් එකතු වෙලා. Hitting, hitting has become hitting with 2 T letters. Skipping, 2 P letters. Clapping, 2 P letters. බලන්න මේ පුතේ run. ඔන්න run කියනකොට මේ අන්තිම තියෙන N අකුර double letters වෙලා. Sit,
The last T letter has become double here. Double T. Cut. Double T. Skip. Double T. Chop. Double T. Swim. Double M. Why is this now? Let's see. Now, when you have words like this, right, where the last letter has a vowel letter in front of it. ඔන්න දැන් පුතාලා හොඳට මතක තියා ගන්න ඕන දෙයක්. දැන් පුතේ මොනවද vowel letters පහ අපේ? A, E, I, O, U. දැන් පුතේ අපිට vowel letter එකක් අන්තිම letter එකට කලින් තියෙනවා නම්, right? Not the last letter. The letter before the last letter. අන්තිමට තියෙන අකුරේට කලින් අපිට තියෙන්නේ vowel letter එකක් නම්. Now can you see A, I, A, U, I, O, I. Those are vowel letters. එතකොට vowel letter එකක් තියෙනවා නම් අන්තිම අකුරට කලින් අන්තිම අකුර double letter එකක් වෙනවා පුතේ. අපි ing කියන form එක add කරන්න කලින් vowel letter එකක් තියෙන අකුරට පස්සේ අකුර අපි double letter එකක් කරනවා. Now can you see bat? Bat, we have the vowel letter here. You double the T and you write batting. Hit, you have a vowel letter here, I. So the letter after the vowel letter is letter T and you have to write 2 T letters here and then add ing. බලන්න පුතේ bat එක T double කරලා අපි ing එකතු කරනවා. Hit එකේ T double කරලා ing එකතු කරනවා. ඇයි ඒ අන්තිම අකුරට කලින් අපිට vowel letter එකක් තියෙන නිසා. Next one, skip. Okay, skip. So the last letter is P and the letter before that is a vowel letter I. So you write 2 P letters and add ing. ඊළඟ එක බලන්න පුතේ. Clap. We have the word clap. So letter P is the last letter here, but you have letter A, a vowel letter here. So you double the last letter. මේ letter එක double කරලා ing දානවා. Run. Run, you have the vowel letter in front of the letter N. So you double that N here and add ing. Next one, sit. Here we have letter T in front of the vowel letter here is letter I. I is the letter in front of letter T. So you double the letter and you add ing. Cut, you add double T and you write ing because we have the vowel letter here. Next one, here skip. Once again we have the word skip here. Skip and you double the P because letter I is the letter that you have in front of the last letter, which is a vowel letter. Chop. O, we have a vowel letter. Chop here. So you double the P here. O කියන්නේ vowel letter එකක්. අවසානයේට තියෙන්නේ P අකුර. එතකොට අපි O අකුර තියෙන්නේ vowel letter එකක් නිසා අපි P එක double letters කරලා ලියනවා. Swim. When we say swim, letter I is a vowel letter and the next letter is M. So you double the letter and you add ing. දැන් පුතාලට තේරුණාද? vowel letter එකක් තියෙනවා නම් පුතේ අන්තිම අකුරට කලින් අකුර විදියට. වචන එක අන්තිම අකුරට කලින් අකුර vowel letter එකක් නම් අපි අන්තිම අකුර double කරනවා. අන්තිම අකුර එතකොට double වෙනවා. vowel letter එකක්ද කියන එක හැම වෙලාවෙම බලන්න ඕනේ පුතේ. දැන් bat කියලා තියෙනකොට ඔන්න අපිට තියෙන්නේ bat කියනකොට BAT නේ. එතකොට අපිට vowel letter එකක්. මේ vowel letter එකක්නේ. එතකොට අපි batting කියලා ලියන්නේ නැතුව මෙහෙම ලියුවොත් වැරදි. bat කියන එක විතරක් ලියලා ing දැම්මොත් ඒක වැරදි. Right? මෙතනදී T එක double letter එකක් වෙන්නම ඕනේ පුතේ because of the vowel letter. Okay? Right. So that's it. Next one. Now, can you see here? Now here we have the word kicking. ඔන්න දැන් අපිට ඒක පුතාලට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි kick කියන එක එහෙමම ලියුවා. Now take a look at this. Kick. Now we have a vowel letter here as well. But is that vowel letter in front of the last letter? අන්තිම අකුරට කලින් නෙමෙයිනේ පුතේ vowel letter එක තියෙන්නේ නේද? අන්තිම අකුරකේ ඊට කලින් තියෙන්නේ C. C අකුර vowel letter එකක් නෙවෙයි හින්දා අපි double කරන්නේ නැහැ. Next one, bat. Batting වුණා. දැන් පුතාලට ඔන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Now you know how you double that letter. Pass.
pass කියන එකට අපිට vowel letter එකක් අන්තිම එකට ඉස්සෙල්ලා නෑ. එතකොට අපි එහෙම්මම ලියනවා. hit. Here we have a vowel letter. So we have doubled the last letter and we have written 2 T letters and it becomes hitting. Throw. Throwing. දැන් බලන්න පුතේ අපි throwing කියලා කියනකොට ඔන්න අපිට throw කියන word එකට අපි ing එක දැම්මා. Ride. Riding. Right? Riding. Riding. R-I-D-I-N-G. Riding. Right? ඔන්න පුතාලට දැන් මෙතන පේනවා riding කියනකොට අපි e අකුර අපේ නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. Riding. Right? Next one skipping. දැන් අපි ඒක ගැන කතා කරනවා. ride එකේ e අකුර කෝ. දැන් ඔන්න e අකුර අපිට මෙතන නැහැ. අපි දැන් ඒක ගැන ඊළඟට කතා කරන්නේ. Next one skipping. Skipping. You have to write the vowel letter is letter I and then you have to double the P and add ing so that you have learned, right? Then we are going to see about the word riding. Riding. R-I-D-I-N-G. Now here Pute, you must be wondering why we have this word throw and we are not using double letters over here. දැන් පුතාලට පේනවා throw කියන word එකට අපි double W කරලා නෑ මෙතන. ඇයි පුතේ මෙතන අපිට O කියන sound එකයි මෙතන අපිට තියෙන්නේ. We have the sound O. Now here we have the sound A in front of the last letter. A. අපිට ඈ කියලානේ. එතකොට මෙතන throw කියලා තියෙනකොට පුතේ අපි මෙතන O එක වෙනම sound කරන්නේ නැහැ. throw කියනකොට අපි O කියන්නේ නැහැ. O එකයි W එකයි දෙකම එක sound එකක් විදියට පුතේ අපි මෙතන ගන්නෙ. ඒකයි අපි මෙතන O එකේදී W එක අපි double කරන්නේ නැත්තේ. එතකොට මේක එක sound එකක්. O කියන sound එක තමයි last sound එක. last sound එකට කලින් අපිට තියෙන්නේ R අකුරක්. R අකුර අපේ vowel letter එකක් නෙවෙයි. එතකොට අපි එතනදී double කරන්නේ නැහැ. පුතාලට තේරුණාද පුතේ? දැන් throw කියනකොට THRO කියලා තමයි මේ O එකයි W එකයි දෙකම ගන්නෙ පුතේ. එතකොට මේ sound එකට කලින් අපිට තියෙන්නේ R අකුරක්. ඒක vowel letter එකක් නොවන නිසා අපි throwing කියලා දානවා. Now we are going to concentrate on this word. මෙන්න පුතේ මේ riding කියන එක ගැන තමයි ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා දැන් ඊළඟට බලන්න යන්නේ. Now we will talk about that word riding like this. Now look at this. We have the word ride ending with letter E. දැන් පුතේ අපිට word එකක් E අකුරකින් ඉවර වෙනවා නම් අපි ing add කරනකොට මොකද්ද කරන්නේ පුතේ? Look at this. We drop the E. You have to drop the E. Ride. When we write the word ride, R-I-D-E. But when we add the ing, අපි riding කියලානේ කියන්නේ පුතේ. ride කියන වචනෙට තියෙන අන්තිම e අකුර අපි ing එකක් එකතු කරනකොට අපි drop කරනවා. riding. Now we don't have the e here. So you drop the e, you add ing and you write riding. You don't use the letter e over there. Now let's take a look at this. Smile. Smile. When we say smile, S-M-I-L-E. So you drop the E letter here, then you add ing and you write S-M-I-L-I-N-G. You don't write letter E. අපි අන්තිමටම E අකුරක් තියෙනකොට පුතේ word එකේ ing එක එකතු කරනකොට අපි අන්තිම E එක ලියන්නේ නැහැ. ඒක drop කරලා ing එක එකතු කරනවා. Now we have the word wipe. We drop the E and we write at the ing and write W-I-P-I-N-G. Next one, dance. Here we have the letter E at the end. We drop it, add the ing and write D-A-N-C-I-N-G. We don't write letter E. Next one, dive. D-I-V-E. Dive. Dive, we have the word E. We drop it, we add ing and we write D-I-V-I-N-G without writing letter E. Next one, hide. H-I-D-E. We drop the E, add ing and write H-I-D-I-N-G. Hiding. Next one, wave. W-A-V-E.
wave. Wave කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අත වනනවට අපි කියන්නේ ටටා කියනවා, bye කියනවා. Wave. Waving. So you drop the E, add the ing, W-A-V-I-N-G without writing letter E. Drive. When we say drive, we have the word, at the end of the word we have E, we drop that E, add the ing and write D-R-I-V-I-N-G, driving. Next one, skate, S-K-E-T-E. We drop the E, add the ing and we write skating, S-K-A-T-I-N-G. Okay, now whenever we have the E letter at the end of the word and we have to add ing, you don't write letter E, which is the last letter. You drop that letter E, put the ing and write the word. So did you understand? I hope you know how to use these words, how to write them. Without writing letter E, you have to write ing. So please keep that in mind. Okay? All right, now we have to move on to our workbook. We have some easy workbook activities to do. So shall we take the workbook out now and turn to this page? Right. Okay, I hope you are ready. This is the workbook activity. So easy. They are very easy to write because now you know the words, you know how to write them, right? And we have, we took a look at all the doing words, the action words, and we learned how to write them, spell them properly. So now it's time for us to look and write. Look and write. Now all these pictures were there in your pupils book as well. දුවල පුතාලා ඔන්න දැන් ටීචර්ත් එක්ක කොහොමද මේ action words ලියන්නේ අපි pictures බැලුවා නේද පුතේ pupils book එකේ තිබ්බ pictures දුවල පුතාලට workbook activities වලටත් තියෙනවා දැන් අපි ලේසියෙන් මේ words ලියන විදිහ අකුරු හදා ගන්න විදිහ අපි දැන් දන්නවනේ so we will do our workbook activities now. Look and write. You must look at the picture and then we will remember what we learnt in the pupils book and we will write. What are they doing? Now we are talking about action words, the doing words. So we will write them. Look at the first one. Now they have given us the answer. He is hitting. He is hitting. නේද? shuttlecock එකට පහර දෙනවනේ ගහනවා. He is hitting. What is the second picture? Bicycle පදිනවා. අපි මොනවද කිව්වේ පුතේ bicycle පදිනවට? Riding. No? Now what can we say? Now is this he or she? පිරිමි ළමයෙක්ද ගෑනු ළමයෙක්ද? පිරිමි ළමයෙක් නේද පුතේ? So we say he. And can we say he are? No, we can't say he are. We have to say he is. And what do we say? What is he doing? He is riding. R-I-D-I-N-G. We don't write the E. We have to write without the letter E. Now we have to say he, start with a capital letter. He is riding. R-I-D-I-N-G. Now this is where the spelling is important. Okay. He is riding. He is riding a bicycle. No need to say bicycle. You can say he is riding. Next one. Oh, look at this. Two children. They are skipping. What are we going to say? Can we say she is skipping? No, because there is another boy as well. So can we say he is skipping? No, there are two children. So how are we going to write? They are skipping, right? So you have to start with a capital letter. They, T-H-E-Y. They are. We can't say they is. They are skipping. Now here S-K-I-double-P. You have to double the P because we have the vowel letter in front. Skip-ing. Oh, skipping. Right? Next one. Look at this. What are they doing? There are children. They are playing. And what are they doing? Throwing the ball. They are, either you can say throwing the ball or you can say passing the ball. Right? They are passing the ball, throwing the ball and passing the ball. You can use anything, but according to the picture that you saw in your pupils book, we can say they are
Passing. P-A-S-S-I-N-G. No change in the action word. They are passing. They are passing the ball. They are skipping. Don't forget the full stop at the end of the sentence. Right? Start with a capital letter, end with a full stop. Next one. Oh, the last two pictures. What are they doing? Look at him. He is what? He is batting. You can't say hitting, you have to say batting because they are playing cricket and they bat. So you have to say he is. He is. We don't say he are. He is batting. B-A-T-T-I-N-G. We have to double the T letter here. I hope you can remember. He is batting. Look at the last picture. What are these two boys doing? They are, what are they doing? Kicking. That's right. They are kicking. How do we write the word kick? K-I-C-K. We write I-N-G. We don't drop a E or add another letter. All right. Now we have completed our workbook activity here. So now we have completed our lesson number 7. And we learnt about action words today. Right? So now you know how to double the letters before adding ing. When we have a vowel letter in front of the last letter, we have to double the last letter. Then we have E at the end of the word, we have to drop the E and then add ing. So that is something important that you learned in our lesson today. So you have to practice the spelling: throwing, hitting, batting, kicking, passing, right? Riding, all those words are very important when you speak about sports. So now we have come to the end of lesson number 7. We started unit number 5. We have completed 6 lessons. Now this is lesson 7 and you have completed that as well. So it's time for me to go. I'm going to come back with my lesson number 8 for you once again very soon. So be ready. Until I see you again, take care and stay safe. Bye.